ஷீரடி சத்யசாய் ஃபிலிம்ஸ் பி. நாகராஜா நவீன தொழில்நுட்பத்தில் பெருமையுடன் வெளியிடும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் நடிக்கும் விஜயா சுரேஷ் கம்பைன்ஸ் வசந்த மாளிகை ஜூலை 21 முதல் தமிழகமெங்கும். வணக்கம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான இடம் நாஞ்சில். அங்கிருந்து வரக்கூடிய ஒரு அழகான பெண்மணியை தான் நீங்கள் பார்த்து வருகிறீர்கள். டைனமிக் உமன் entrepreneur ஆஃப் த இயர், பிஸ்னஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஏஷியன் அமிரேட்ஸ் டாமினன்ஸ் கான்க்ளேவில் இந்த அவார்டு இவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. உமன் லீடர் ஃபோரமில் இவர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். மத்திய அரசாங்கத்தின் MSME பேனலில் இவர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். நாஞ்சில் என்கிற பிராண்டுடைய உரிமையாளர் மட்டுமல்லாமல் எத்தனையோ சாதனைகளை IT உலகத்திலும் படைத்திருக்கிறார். இவருடைய இன்னொரு அடையாளமும் இருக்கிறது. என்னுடைய ஸ்கூல் நண்பர், நாங்கள் 2 பேருமே ஒன்றா படிச்சிருக்கிறோம். சுஷ்மிதா சிங். சுஷ்மிதா, வணக்கம். வணக்கம். It's so nice to see you on my show. Thank you for having me here, Rahul. ஃபர்ஸ்ட் நாஞ்சிலை பற்றி பேசலாம். பிகாஸ் ஒரு பெண்மணியாக இருந்து ஒரு வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு நல்ல பிராண்டை நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறீங்க. அதுவும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிசன்ஸ் மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளை சார்ந்த ஆர்டிசன்ஸ்களும் இன்னைக்கு உங்களுடன் இணைந்து வேலை பார்த்து வருகிறார்கள். அதை பற்றி முதலில் பார்த்து விடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ, ராகுல். நான் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டில் பேசுகிறேன். ரைட். ஓகே, ஸோ நாஞ்சில் ஸ்டார்ட் ஒரு 8 வருஷம் ஆச்சு. அதுக்கு பிறகு ஃபஸ்ட்டு நான் நாகர்கோவில் போனேன். என்னோடய அப்பா நாகர்கோவிலில் இருந்து, அம்மா ட்ரிவாண்ட்ரம். ஸோ அங்கே போய் பார்த்தேன் எல்லா ஆர்டிசன்ஸை, பேசினேன், ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்த்தேன் அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Naanjil, Nagercoil used to be known as Naanjil Nadu back in the days. So Naanjilnu ஒரு கம்பெனி போட்டு எல்லா ஆர்டிசன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி I traveled to 29 states and met different artisans and then put together a platform. Now there are a lot of challenges with the artisans because they don't understand technology very well. Now today the artisans know technology very well because Insta, it's like everyone is doing. Doesn't matter whether you're educated, not educated. So அதுக்கு பிறகு அந்த ஒரு வெப்சைட், e-commerce வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணி then I partnered with some people, some companies, and then very soon, within 6 months, we became part of some of the very exclusive US stores. அதுக்கு பிறகு ஐ திங்க் Amazon உடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோரும் நீங்க one of the part of it, yes, right? There are only some 200 companies that qualify for that. It's very difficult to qualify, and we just qualified within 6 months and we were one of the top sellers. அதுக்கு பிறகு of course COVID happened and we helped a lot of artisans through that. We gave a lot of advances, we tried to help them. அதுக்கு பிறகு இப்போ நான் ரீலான்ச் பண்ணுறேன் நாஞ்சில். And my plan is to accept cryptocurrency also. Okay. So that people can buy, because a lot of cryptocurrency is just lying around, people don't know what to do with it. அதுக்கு பிறகு I'll launch India's cryptocurrency called, I have named it காசு. Okay. So that is the plan, Rahul. Okay. So now you are getting into cryptocurrency in the name of Kasu, as well as you're gonna relaunch Naanjil 2.0. Yes. As well as, and yes, I heard that Naanjil உடைய 2.0 வெர்ஷன்ல வந்து பல நாடுகளை சார்ந்த ஆர்டிசன்ஸ்களும் நீங்க சேர்த்திருக்கீங்க. முக்கியமாக பாகிஸ்தான்ல இருந்து கூட பல்வேறு நபர்களை நீங்க சேர்த்திருக்கீங்க. Yes. அது என்னது? So I went on Twitter with a lot of compassion and almost became a freedom fighter, trying to find people. And then there I found one individual, his name, and interestingly Twitter நம்ம 2 பேரையும் ஒரு குரூப்ல போட்டுட்டாங்க, and Elon Musk was giving away some bit currency எல்லாமோ இருந்து. So most of the things நம்ப முடியாதான்னு தெரியாதுல்ல. So I was like, okay, பார்க்கலாம் என்ன ஆகும்னு. அங்கே எனக்கு இவங்க தாவூத் இஸ்மாயில் கிடைச்சாங்க. தாவூத் கொஞ்சம் பேர் பார்த்தாலே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆச்சு. பட் தென் ஐ வாஸ் லைக், ஓகே, லெட் மீ ஜஸ்ட் சரண்டர் அண்ட் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் கோ அஹெட். டு மை சர்ப்ரைஸ், தாவூத்
Ismail ji they have a bunch of tailors. Okay, let me clear. This is not Daud Don. His name is Daud Ismail, who's an artisan or who supports artisans. Yeah, he is so good. So he is actually a tailor, and he has a team of tailors. And you know that the karigari of Pakistan, Yeah. it's unbeatable. Yeah. It's so beautiful. And then you have your original Pathan suit, and I was like, let's work together. You want to work together? And he's like, you want to work with me? And I'm like, yeah, why not? And then I told him, आप ऐसा सामान बना सकते हैं, because I want to incorporate, for example, let's say Pathan suit. I have from Rajasthan, one of my artisans, they make these cigars. It's वो hookah type. छोटा सा जो आप घर पे रख सकते हैं. So I was thinking maybe just putting that here on that Pathan suit, it will just change the look. So I have some of these ideas, and Daud ji is more than happy, and he's been promoting Naanjil. We have gained some followers from Pakistan as well. And I'm also working with another artisan who's based in Iran. I met him few years ago. And we are trying to get in touch with him, but he is, yeah. Let's come back to the main topic which we were supposed to discuss. How easy or how difficult is for an entrepreneur ஒரு பெண் நாக இருந்து எப்படி எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை எவ்வளோ சுலபமாக இருக்குது இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் செய்வதற்கு எந்த அளவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து வருகிறது? See, for what I will tell you based on my experience, okay? And like I said, I even went for a panel discussion in MSME forum, and I was in Industry of Commerce Chennai also recently. I met some people. There are two aspects of this. First aspect என்னன்னா MSMEல என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா வெப்சைட்லயும் போய் படிச்சா என்னெல்லாமோ It's not very easy to follow. It's not easy to follow, and also it seems so bigger than life. But then you're like, okay, in order to get that, எனக்கு இந்த பெனிஃபிட் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் யாராவதுக்கு ஃபோன் பண்ணி இல்லைனா இமெயில் எழுதினாலும் ஒன்றும் அப்படி பதில் கிடைக்கிறது இல்லை. அதுக்கு பிறகு இந்த கான்ஃபரன்சஸில் போய் கார்டெலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு பிறகு அது ஒன்றும் ஆகாது. Because then it becomes, okay, let's just become, we are just talking like friends, but this is about business. This is about benefits. This is about so many things. And as a women entrepreneur, I also know that a lot of people do not have the ability to understand the complexity of it. So, adnale, I do believe that the government should make it easier, because back in the days when I started, I was told that I will get a loan, and I was like, okay, let me take a loan. But I did not get a loan, Why? I don't know. Because இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஒரு 2 வருடங்களுக்கு முன்பு கூறிய வார்த்தை MSMEல வந்து without any guarantee or without any assurity you can get a loan if you are a startup. சரியா? அதற்கான அந்த ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன் கூட எந்த பேங்க்குக்குமே போய் கிடைக்கல. ஸோ பேங்க்குகள்கிட்ட MSME வழியாக நீங்கள் போகும்போது அவர்கள் கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன்னு சொன்னாங்க. கொலாட்ரல் இல்லாமல் இன்னைக்கு கூட யாருமே லோன்ஸ் கொடுப்பதில்லை. இப்போது எனக்கு ஒரு வெஜிடபிள் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணணுன்னா எனக்கு லெட்ஸே ஒரு 10,000 ரூபா வேணும். ஓகே, அந்த டைமில் சில சமயத்தில் நான் அதை பண்ணி கிடைக்கலாம் தெரியாது. பட் ஃபார் அ entrepreneur who is doing not just my playground is North America. I usually do work there in my other business. India when I started with Naanjil, I thought I was in shock. It's all glorified wisdom out there, which really is quite dubious, to be frank. The reason why I say that is the game of politics is one thing and actual work is another thing. And between a leader and the team and ordinary people who are trying to actually do good, there is a lot of distance. Right. And that distance is not becoming smaller, it is becoming larger.
ஸோ அதனால நான் எனக்கு லோன் எதுக்கு கிடைக்கலன்னா பிகாஸ் ஐ வாஸ் டோல்ட் தட் ஐ வில் கெட் அ லோன் இஃப் ஐ இன்ஸ்டால் அ மிஷினரி. ஓகே, சரியா? அந்த மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு ஒரு 1.4 crores வேணும். Why will I ask for a loan if I have that money to buy a machine for 1.4 crores? Right? Or for that matter 10 lakhs. Because I am doing handmade. And the government is asking me to buy a machine. This itself is a conflict layer. It's a conflict of interest. Yeah. See, I do buy machines. For example, I have my artisan in Nagercoil. Avanga romba senior. Okay. And he makes these things in the veena பண்ணுவாங்க. wooden veena இருக்குல்ல, அதுக்கு சில ஐட்டம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷின் வேணும் அதை பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ வி ஹெல்ப்ட் தட் அங்கிள் அவங்களுக்கு அதை வாங்குறதுக்கு. ஓகே, ஹீ இஸ் மை டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட்ஸ் தெரியுமா. ஐ நெவர் தாட். அண்ட் தென் வி ஈவன் கேவ் ஹிம், வி ஹேட் அ ஒன் டே அவங்களுக்கு சேர் ஒரு 1.2 lakhs போச்சு சிங்கிள் டே. When my mom called him to tell him, he was in tears because he was told that he has to go through a surgery which will cost him 90,000 and he was wondering from where he will get it, and there it was, right? So அந்த machinery சரி பரவாயில்ல, அது ஒரு 15,000 அப்படியேனோ machinery இருக்கும் அந்த polishing machine. Okay, but why will I buy a machine? Okay, what is your take on Atmanirbhar Bharat or Make in India? The way it was glorified, the way it was advertised, do you see the same thing in ground, especially in your sector or any sector in that case? Are we growing as a manufacturer? Are we growing as an industry? I'll tell you, Tata had launched few brands, okay, wherein they had handmade handloom sarees and all that stuff. Also some other people tried to do this. I think so, but Atmanirbhar से Atmanirbhar का मतलब क्या है? What is the meaning? Self-sustained. Wherein you have the confidence and the comfort to be in your home. And you know you'll be taken care of. That is Atmanirbhar. आप आत्मनिर्भर तब होते हैं जब आपको किसी की कुछ परेशानियां नहीं होती हैं, आपको पता है कि you'll be taken care of. आपके पास 5 लोग खड़े हैं जो आप मदद मांगने से पहले आ जाएंगे, वो होता है आत्मनिर्भर. कॉन्फिडेंस. ओके, मेरा आत्मनिर्भर जो है वो सेल्फ मेड है. आई हैव डन एवरीथिंग बाय माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड टू हैव the support of my team and friends who are very passionate also. लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इतना गवर्नमेंट உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான உதவியும் கொடுக்கவில்லை என்று கூறுகிறேன். ஓகே, இப்போ ஒரு பெண்மணி ஒரு சாதாரணமான ஒரு சின்ன கடையை திறக்கலாம். So okay, you are in a different league. One more thing I wanted to add, Rahul, sorry to interrupt. The only thing that one can do is go to exhibitions and the government will give some subsidy. Okay. And then I can put a stall there. So அதை வந்து அவங்க ஆத்மநிர்பர்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக நான் ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ஒரு 100 பேர் 200 பேருக்கு நான் வேலை கொடுத்து அந்த மாதிரி நான் பண்ணணும்னு நினச்சா I have to... No, I am actually going to Sweden, not Sweden, sorry, Berlin, Germany. I have partnered with an individual. நம்ம நாஞ்சல் ஸ்டோர் Berlin, Germany-ல ஓப்பன் பண்ணுறோம். Okay, by myself. And then I'm also going to open one in Dubai. And I have spoken to some of my friends who are Americans who are wanting to partner with me to open stores in United States. Where is India? What is India doing? What is Indian government doing? I mean, this is a glorified place. இந்தியாவிலிருந்து இந்தியாவுடைய ஒரு பிராண்டை அமெரிக்கா, ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் எடுத்து அதற்கான சப்போர்ட்டை கொடுத்து உங்களுடைய ஸ்டோர்ஸ்கள் அங்கே திறக்கப்படுது. ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கும்போது கூட உங்களுக்கு இந்தியன் அரசாங்கம் எந்த விதமான உதவியும் கொடுக்கவில்லை. இதுதானே? சரி, கடைசியாக என்னுடைய ஒரு கேள்வி, இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் செய்வதற்கும் வெளிநாடுகளில் பிஸ்னஸ் செய்வதற்கும் முக்கியமாக கலைஞர்களை வைத்து ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலை டெவலப் செய்வதற்கு எந்த விதமான
பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்கள் இந்தியா வர்சஸ் அதர் கண்ட்ரீஸ்? Other countries is very easy to do business. Let me tell you, for example, government of Germany is very straightforward. You come, happy, take a store, do business. If you're not profitable, you go back. Obviously, no point, right? But they are welcoming. You come, everything is affordable, everything you can do. Dubai, again, same. United States is welcoming also, and they love handicrafts. They anyways love India and all that stuff. In India, for example, let's say if I have to go and pick up a shop in some place, there's a lot of negotiation and fabrication that happens, and then the paperwork and then paying out. I have also heard that in India you have to pay out the some people. Okay, wherein then, for example, if you have to open a store in the airport, you also pay to airport authorities, which increases the price of products. Because if 40% is going to the authorities, what are you left with? And Naanjil is not a company that is making money out of the artisans. Naanjil is a company, I aspire Naanjil to be a trading kind of a place for all artisans across the globe. That is my aspiration. Having said that, India, I'm not saying that other countries do not have bureaucracy, but inge enna inga rombave ஒரு அவியல் மாதிரி, you know, because you don't know where to go, என்ன பண்றது, யார்கிட்ட பேசுறது. Clarity is not there. Clarity is not there. So ease of businessங்கற விஷயம் வந்து இங்க இல்ல. Ease of business ரொம்ப கஷ்டம் இங்க. It is, I will not say ease of business. It is actually difficult to do business. That's why more people will go and rather do a job. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ப்ரொபகண்டாவை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இந்தியா எம்எஸ்சிமியும் திறந்து வைத்தது. சிறு தொழிலை செய்யக்கூடிய நபர்கள் அவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான லோனை நாங்கள் வழங்குகிறோம், பல்வேறு விதமான சப்போர்ட்டை நாங்கள் கொடுக்குறோம் என்ற பல்வேறு விஷயத்தை எடுத்து வைக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த வெப்சைட்டை திறந்து பார்க்கும்போது அது ஈஸியாக இல்லை, சுலபமாக இல்லை. ஒரு எம்எஸ்எம்இயில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதற்கு பின் எந்த விதமான சலுகைகள் நீங்கள் அடையலாம், எப்படி அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்கிற விஷயத்தை கூட தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுவதற்கு யாருமே கிடையாது. இன்னொரு புறம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள், இந்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்த 2 திட்டங்கள். முதலில் மேக் இன் இந்தியா, அதையே பெயரை மாற்றி ஆத்ம நிர்பர் என்று கூறினார்கள். இப்போது கர்ம பூமி, கர்ம என்று இன்னொரு வார்த்தையை கொண்டு வந்து விட்டார்கள். அனைத்திற்குமான அர்த்தம் அதுதான். பெயரை மாற்றியதால் உங்களுடைய மாடியூல் மாற்றப்பட்டதாக எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாது. ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்து வைக்கும்போது அது சாதாரணமான அடித்தட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு கூட அந்த பிஸ்னஸ் சப்போர்ட் கிடைத்தால் மட்டும்தான் இந்தியா போன்ற 140 கோடி மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரை உங்களால் உருவாக்க முடியும். சைனா போன்ற நாடு, இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கி சவுத் கொரியா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடும், பங்களாதேஷ் போன்ற நாட்டையும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இந்தியாவை விட பெட்டரான மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவால் அதை செய்ய முடியவில்லை. இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்களா, ஃபாக்ஸ்கான் போன்ற நிறுவனம் மகாராஷ்டிராவிற்கு போனது. அங்கேருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸால் அது குஜராத்திற்கு போனது. குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதாந்தா நிறுவனத்துடன் ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. அந்த ஒப்பந்தம் எந்த அளவில் போடப்பட்டது என்று உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும். இன்றைக்கி வேதாந்தாவை விட ஒரு ஃபாக்ஸ்கான் என்கிற நிறுவனம் பேக்ஃபுட்டில் போய்விட்டது. நாங்கள் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை செய்ய மாட்டோம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். இதே போன்ற இன்னொரு சிப் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ஒரு மைக்ரோ சிப் என்பது இந்தியாவில் எங்கேயுமே டெவலப் செய்யப்படவில்லை. அனைத்துமே அமெரிக்காவிலிருந்தோ அல்ல சைனா, சவுத் கொரியா போன்ற நாடுகளிலிருந்து தான் நம்ம வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கி நீங்கள் லேப்டாப் தயாரிப்பதாக இருக்கட்டும், அல்ல மொபைல் ஃபோன் தயாரிப்பதாக இருக்கட்டும், அல்ல சின்ன சின்ன எந்த எக்யூப்மெண்ட்டை தயாரிப்பதாக இருந்தால் கூட அந்த மைக்ரோ சிப் மிகவும் முக்கியமானது. அதற்கான ஸ்டார்ட் அப் தான் 2-3 கம்பெனிகள் இந்தியாவில் வந்தது. இன்றைக்கி 3 கம்பெனிகளுமே வெளியேறிவிட்டது. இந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலை நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீர்கள்? இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறு
தொழிலிருந்து பெரிய தொழில் வரை அனைத்துமே இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வெறும் கார்ப்பரேட்களுக்கு மட்டுமே நாம் லாபத்தை தேடி கொடுத்ததால் இந்தியாவை எப்படி நீங்கள் ஒரு வளர்ச்சி பாதைக்கு எடுத்து செல்ல முடியும்? முக்கியமாக லாக்டவுன் இருக்க பெண் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்ல, எத்தனையோ கம்பெனிகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. 2 ஷிஃப்ட் 3 ஷிஃப்ட்களில் வேலை பார்க்கக்கூடிய அந்த கம்பெனிகள் இன்னைக்கு ஒரு ஷிஃப்டிற்கு சுருக்கப்பட்டிருக்கிறது. அல்ல என்றால் அந்த கம்பெனியே மூடப்பட்டிருக்கிறது. இது இந்தியா முழுவதும் இந்த இம்பேக்ட் இருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிகள் அல்ல இது போன்ற ஆன்லைன் கம்பெனிகள் வந்ததால் கஸ்டமருக்கு ஒரு விதத்தில் லாபம் கிடைத்தால் கூட எத்தனையோ நபர்கள் தன்னுடைய தொழிலை இழந்திருக்கிறார்கள், தன்னுடைய வேலை வாய்ப்புகளை இழந்திருக்கிறார்கள். ஒரு தவறான பிரசிடென்சியை செட் செய்கிறார்கள். அதாவது இப்போ சமீபத்தில் வெளிவந்த ஏஐ மாடியூல் வழியாக எத்தனையோ லட்ச நபர்கள் தன்னுடைய வேலையை இழந்து வருகிறார்கள். ஒரு 10 பேர் செய்யக்கூடிய வேலையை அது ஒரு ஏஐ டூல் பார்த்து விடுகிறது. இது போன்ற பல்வேறு சேலஞ்சஸ்கள் இருந்தால் கூட இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் எப்படி மேல் வரப்போகிறது என்கிற பல்வேறு விஷயங்களை சுஷ்மிதா எடுத்து காட்டியிருக்கிறார். சுஷ்மிதா, உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த அளவில் ஆழமாக பேசியதற்காக மிக்க மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும், இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.